A Baptist church does not and cannot save you. Di na makaluwas. Ang makaluwas nato si Ginoong Jesucristo. So you are here because we want you to hear and to listen to the gospel, ang gitsudlo sa Ginoo bahin sa kaluwasan. Kung saon man nato nga maluwas ta, kung saon nato nga makasiguro ta sa atong kaluwasan. Kung gitudlo sa Biblia. Gitudlo sa Biblia, kung saon nato nga maluwas ta, kung saon nato nga makangadto ta sa gingharian sa langit. Ug dili lang kay maluwas kundi makasiguro gyud sa atong kaluwasan. So muna ang atong topic, assurance or kasiguruhan sa atong kaluwasan. Ay sa atong text manindog ta palihog, atong basahon atong Bible nya 1 John. If you can share your Bible sa atong mga first time visitors or sa atong mga walay Bible, maayo na siya kung maka-share mo. 1 John chapter 5. 1 John chapter 5. So there is atong church, we always emphasize the Bible. Wala na tayo laing emphasize. The Bible is the final authority because the Bible is the Word of God. 1 John chapter 5, verse 1, the same verse nga atong gibasa before, and I'm going to read. Kanya follow along lang mo as I read the verses. 1 John chapter 5, verse 1 ngadto sa verse 13. Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. And everyone that loveth him that begat loveth him also that is begotten of him. By this we know that we love the children of God, when we love God and keep his commandments. For this is the love of God, that we keep his commandments. And his commandments are not grievous. For whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Who is he that overcometh the world but he that believeth that Jesus is the Son of God? This is he that came by water and blood, even Jesus Christ. Not by water only, but by water and blood. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, the Holy Ghost, and these three are one. And there are three that beareth witness in earth, the Spirit, and water, and the blood. And these three agree in one. Verse 9, if we receive the witness of men, the witness of God is greater, for this is the witness of God which he hath testified of his Son. He that believeth on the Son of God hath the witness in himself. And he that believeth not God hath made him a liar, because he believeth not the record that God gave of his Son. Verse 11, and this is the record, that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. These things have I written unto you that believe in the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe in the name of the Son of God. Father, salamat Lord sa imong kaayo, salamat Ginoo sa imong pulong. Salamat Lord for that wonderful, solid rock assurance of our salvation. Salamat Ginoo sa kagayunan nga imong gihatag. Diin kami makahimo sa among Sunday school. Salamat Lord for this great privilege and opportunity nga gihatag nimo kanako nga makabarog dinhi, makatudlo sa tubangan. Lord, I ask for your help. I ask for your blessing. I ask for your power. I pray, Lord, that you use me this morning. Lord, I pray that they won't hear my words, but they will hear your words. I pray, Lord, that dili sila makabati sa akong mensahe, kundi sa imong mensahe karong kabuntagon, Lord. Lord, they need your message. They need your word. Please, Lord, help me. Use me this morning. Holy Spirit, I ask you to empower me. Give me power. Give me boldness. We teach your word, and I pray, Lord, nga imuhalang pangalan ng mapataas karong kabuntagon. I commit this to you in Jesus' name. Amen. Manlingkod mo palihog. So, dahil sa atong gisgotan, the assurance of salvation, ang kasiguruhan sa kaluwasan. Na gitawag og diamond, nga gitawag og hope diamond. Kung naka-familiar mo, hope diamond. This beautiful, precious diamond cost $200 million or mga 10 billion. 5 billion siguro pesos. So $200 million. Nga na siya kamahal nga diamond. Kung na mabaligya na ninyo nga diamond, pwede na mo maghigda-higda na lang, ayahan ninyong kinabuhi. The Hope Diamond. But interestingly, kining Hope Diamond has been owned by a lot of kanang mga dato nga tao, mga powerful nga tao, sama sa mga kings in England and princes in England, and it's been passed down to many generations. Gipasa-pasa na ni siya. And aabot siya sa point nga ang Hope Diamond na-possess sa usa ka babae nasa Washington sa Amerika. And despite sa kamahal niya nga diamond, this diamond has always been neglected na ning tag-iya.
iyang ibutang lang sa kining diamond na iyang ibutang sa collar sa iyang iro, ang iro maglakaw-lakaw magdadaog diamond, imagine na $200 million nga diamond. And if there are parties sa iyang balay, always di man known ning bayhana nga she would always lost the diamond. Mawagtang. In fact, iya panghimuon nga duwa sa mga bata. Sige, kisay makakita sa diamond, tagaan akong premyo, ilang pangitaon. And until nabot sa point nga iyahang gidonate kini nga diamond ngadto sa usa ka institute. And pagpadala niya ngadto sa institute, iyaha lang ning giputos ang diamond og brown nga plastic bag. Putos lang ba? Imagine no, ikaw mailman makadawat ka aning diamond, giputos $200 million. Giputos lang niya. Iyang gipadaan ngadto sa institute nga adto pagadto sa institute, this precious diamond gilak gibutang siya sa vault nga naay bulletproof nga glass. So in that matter nga ana kada ko ingon siguro ka Brad, grabe di ko katuo sa dana. $200 million nga worth of diamond unya giing ana lang gineglect lang. It's underappreciated. Di ko katuo na within fact, but sad to say makaingon tanan nga grabe usika gi unsa may ingon nag-usik-usikan man niyang iya ra man gisayang, iya ra man gi underappreciate ang diamond. But usually kitang Christians, we have a treasure far more greater than the Hope diamond. We have a treasure that money cannot buy. $200 million or $200 billion can never buy our salvation. Ang kining atong kaluwasan, it is far more precious than any gems of the world. It is far more precious than the whole world nga naman because it involves our soul. Can I tell you this, kamo mga bisita, your soul is precious to God. Kanang inyong kalag, precious na sa Ginoo. Ang Ginoo nahigugma sa inyo ha. And I believe, without any doubt, nga naamo karon diri simbahan, not because it is an accident, not because someone nag-invitar kaninyo, but I believe it is the power and the sovereignty of God nga gibutang sa Ginoo nga makanganhi mo karong kabuntagon. Because your soul is precious and it is valuable. And sad to say, many Christians, we underappreciate our salvation. Ano makaingon man kanana Brad, kay kung gi-appreciate nang gyud nato ang salvation as much as we should appreciate our salvation, nindot gyud ang ato ang pagkinubuhi sa atong Christian life. Lahi ra gyud ang pagkinabuhi, di ka makita og Christian nga kanang sana kalmado ra kayo ba? When you appreciate your salvation, makita nimo pagkaninduta sa Ginoo, pagkaninduta sa kaluwasan, mga lagad jud ko sa Ginoo. So that is the salvation. Now we talk about salvation. Kung kamuwa pa mo na saved, ayaw mo paggawas nining simbahan nato nga wa mo nakasiguro sa iyong kaluwasan. Ayaw mo paggawas nining atong simbahan nga di mo makatubag sa pangutana asa man mo human sa kamatayon. Asa mo paingon? Where will you spend eternity? Asa man. So that's what we are going to answer din sa atong lesson karon. And not only that we're going to answer unsaon nato nga ma-save ta, but more even the same importance diyan nga makasiguro ta sa atong kaluwasan. So in our notes, I think wala pa ng notes ang uban no. Dairosan wala kay note no? Notes wala mo katulas. Imuhan ni de. Dito silang Ma'am Geraldine, share lang Ma'am Palihog ko hatag tuloy yun so, wala naman ta, nahurot naman. Okay, so adto na mo sa layo nga part dahil manaasa naman ta to. What brings assurance of salvation? Sa last na nga part, I think 3 pages before ang last na page. So what brings assurance of salvation? Ato na na-discuss ang previous din ha. Yan ay mga blanks, if you want to fill in, you can fill in. What brings assurance of salvation into my life? It is possible that you may have doubts from time to time. Okay, sama sa akong giingon. Usahay mag-doubt ta og siguro bagay atong kaluwasan. Now, it's not necessarily wrong nga maging ka nga siguro ba jud ka no? Because Paul even encouraged us nga atong i-examine atong kaugalingon. But dili it is a great danger nga nag-doubt ka nga pila nakakatuig sige lang gihapon kag doubt sa kaluwasan. Ako sa una, to be honest, I doubt my salvation. Nadawat na nako si Kristong maluluwas. Saved na ko, but then masay magpangutan ako, tinuod ba jud ka secure ba jud ka na akong kaluwasan no? What if makasala ko? Mawala ba ka akong kaluwasan? Tinuod ba jud ka na nga dili mawala ang kaluwasan? So I have doubts. But abot sa point nga karon sa akong kinabuhi, kung inyo kong pangutan-on, I would say 100% without any lie, without any doubt, without any hesitation nga kasiguro ko. Pangutan-on ko niyo, Brad, kung mamatay ka karon, asa ka paingon? Moingon ko adto sa langit. Ang bugiro mata ng bugiro katong
visit mi dito sa kwan, namin ako ng taong ang atong kaluwasan siguro nga guman sa kinabuhi adto tag langit. Sa ambugiroan ninyo Kamo ra gyud mga to. Kabugiro ninyo. But in fact, that is not a proud statement. Sa tanaw sa tao mingon nga garbuso ning tawhana. But that is not proud nga naman nga kasiguro ta di man sa atong kaugalingon. Kung nakasiguro pa lang ta sa atong kaugalingon garbuso na. Pero nakasiguro ta tungod kay nagsalig ta sa atong maluluwas nga siguro. Na si Kristo Jesus nga atong maluluwas. So, ang kaaway kanunay ning namakak. Just remember that Satan is a liar. John 8:44, ye are of your father, the devil. Nga siya usa ka bakakon. He is the father of lie, and his first recorded words in the Bible were casting doubt upon God's word. If you read your Bible in the book of Genesis, unsa migisulti ni Satan, he twisted the word of God. Iyahang gitagag doubt si Eve, ningon siya, hath God said? Nag-ingon magyud ang Ginoo. And that is the lie nga gigamit ni Satan even to this day. Nag-ingon magyud ang Ginoo. Siguro juga na imong kaluwasan. Tinuod juga na nga imong dawaton si Kristong Hesus nga imong maluluwas, nga maluwas juga. That's what Satan has been doing. In letter A, here are some ways you can get assurance or deepen your assurance in what God has done for you. First is you need to learn the Word of God. Okay, so nahisgutan na nato nganong siguro at itong kalawasan. And I hope if you are here in our Sunday school lesson, the first two part nga nagisgutan ni Ani, I hope nga nakita ninyo sa Biblia nga siguro atong kalawasan. I hope nakita ninyo nga, I hope kumbinsido mo nga siguro inyong kalawasan. Siguro inyong kalawasan. Oh. Ay, wala na tayo duda ba? Atong tanahon. So karon, what brings assurance of our salvation? First, unsaon man nato nga mas madipi nato ba? Nga ma-assured, solid foundation ba? Nga makaingon jud ka without a doubt, I am saved. First is you have to learn the Word of God. Your salvation is based on what God has said, not upon your own, your what you think or what you feel. Sa mas tong giingon, ang kaluwasan wala nagdepende sa imong feelings. Wala nagdepende sa imong gihuna-huna. Ang atong kaluwasan nagdepende sa pulong sa Ginoo. The Word of God. In our next lesson, kini humanon ta ni ron. In our next lesson, we're going to talk about the Bible. Atong tan-awon ang Biblia, atong studihan ang about unsa ang Biblia, nganong ang Biblia pulong sa Ginoo. Because there are a lot of people nga dili kumbinsido nga ang Biblia pulong sa Ginoo, and we can show that. Not only biblically, but we can show it in history, in science, in everything. That the Bible is really the Word of God. Ingon sa Bible, 2 Timothy chapter 3, verse 14 to 15. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Ingon si Paul kang Timothy, pagpadayon Timothy sa imong nakatunan. Now when you are saved, ayaw pag-undang nga naluwas, saved naman ko. Padayon, you need to grow, you need to learn more. Muna exhort ni Apostle Paul kang Timothy, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. So kining pulong sa Ginoo, the more you study, the more you will see the message. And there is one message kining pulong sa Ginoo, that is salvation, that is Jesus. Actually, ang Old Testament, although dili nimo makita ang mention ang pangalan ni Jesus, but all throughout the Old Testament makita nimo diha si Jesus. Ang figure ni Jesus, ang prophecy about ni Jesus. The whole Bible is all about Jesus. And when you read the Bible, mas makita, mas madipin nimo ang imong assurance sa imong kaluwasan. Ingon si Paul that ingnan niya si Timothy nga to study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, or rightly dividing the word of truth. Yun siya, all scripture is given by the inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. So kinahanglan nga atong tun-an ang pulong sa Ginoo. It is important nga dili lang kay naminaw ka dinhi simbahan nga giwali ang pulong sa Ginoo, gitudlo ang pulong sa Ginoo. It is important nga sa inyong balay tun-an nato ang pulong sa Ginoo. Dili lang read, that's a good thing, magbasa ka. But ingon si Paul, study. So you not only read but you study the words. Hindot na nga magbasa kag Bible nga imong tanawon. Tanawon nimo sa concordance. Imong i-compare. Dili lang kay basa lang ka. You dig deep. So learn the Word of God and then thank God for His gift of salvation. According to Romans 6:23, unsay giingon sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ayaw kalimti nga ang kinabuhing dayon is a gift. It is not something that you work for,
It is not something that you earn. Salvation is a gift you freely receive. Imo ning gidawat, libre ni. And you can have that this morning. Wala pa ka nakadawat sa kaluwasan nga libreng gasa. It is libre nato. It will cost us nothing, but it cost God everything. It cost His Son, Jesus. Salvation is a gift. It is an eternal life. Ingon si Paul, 2 Corinthians 9:15, thanks be unto God for His unspeakable gift. Unsa man ang unspeakable gift? That is Jesus. That is salvation. So thanksgiving is the evidence of our faith. Have you thanked God for this gift yet? Kung ato lang na-realize ang kanindot sa atong kaluwasan, makapasalamat gid sa Ginoo. It is so easy for us nga moreklamo ta sa adlaw-adlaw natong mga kahimtang, sa mga adlaw-adlaw natong circumstances kinabuhi. Sayon kayo pagreklamo. Sayon kayo pagbagulbol din sa Ginoo. Sayon kayo nga nganong ingani itong kinabuhi. But have we took a time to pause and ponder our salvation? Atong hunaw-hunaw kanindot sa kalawasan, nga siguro imong kalawasan, nga although grabe ang kalisod nimo dinhi sa kalibutan, nao kay mga pagsulay, there is injustice and everything, but after this life, naka-assurance nga makadto ka uban sa Ginoo sa langit. What a wonderful thing. Ang naka-wonderful sa kalawasan, nganong wonderful siya because it is free. Anything that is free, nindot, di ba? Kay kining kalawasan, no matter unsa kanindot nga news, kung dili man gani libre, di na nindot. Kay di man libre, lisod man. But salamat sa Ginoo nga that Jesus iyang gihimong sayon para kanato. That the justice of God nga kinahanglan ang justice sa Ginoo ipadangat nga ni kanato, and we are supposed to be in hell, but because ang Ginoo nahigugma kanato, iyang gipadaang ang anak ng si Ginoong Jesucristo. That ang atong bayad sa sala gibuhat ni Kristo sa cross. Nga tungod niya na ang justice sa Ginoo posible. Nga naman pinaagi ni Kristo Jesus. Nga ang hustisya sa Ginoo wala ning agi kanato. Ang hustisya manatay justice makangadto ta sa langit. The only way nga makaadto ta sa langit through the justice of God is only through His Son Jesus. Tungod kay si Kristo, siya ang ningbayad sa atong sala. So mas madipin nimo yung mga assurance when you thank God for your salvation. You cannot thank something that you do not appreciate, di ba? Kung naka-appreciate ka sa imong kalawasan, magpasalamat jud ka. Wa ka nagpasalamat sa imong kalawasan, that means wala mo mag-appreciate. Sama natong gisgutan natong Hope Diamond nga wala lang nimo, gilabay-labay lang niya. Next is make a public testimony before others. Have you told someone that you have trusted the Lord Jesus Christ? Mukini. Muni dinhi sa church, ato gyas, kisay mo daw ni customers to raise your hand. In many churches that I know, especially kanang dagko nga simbahan, not only that you raise your hand, but do you really come forward? Wato gyud sa tubangan, and there are church workers, deacons nga mo assist nimo. But you have to go forward. You have to raise your hand. You have to. And by the way, kanang pag-isas kamot lisod na, nagagi ko na. Hibaw ko na konbikto ko sa kaluwasan, but mauwaw jud ko mo isaras kamot ha, isaras kamot. Ano man, maulaw man ka. But then you make a public testimony. Ingon sa Bible in 1 John chapter 4 verse 15, whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him and he in God. Ang assurance nato. Ano nato assurance? Because we confess. Dili nato ikaulaw ang Ginoo, ikaulaw ba ninyong Ginoo? Sa una, agagi ko ano mauwaw ko nga ang Bible nako sa una. Inatag nilang Ma'am Josie sa una akong simba ko. Sakay ko gabal-habal diha sa eskina, then abot eskina sakay kog tricycle. Akong itago akong Bible, isusot na ko diri. Mabasa ako singot ang Bible gud. Mauwaw man ko. Oh, siguro makasabot ta og bag-o pa ka pero pila na ka katuig mauwaw gihapon ka magdag Bible. Mauwaw gihapon ka we dress up for God. We dress up for God. Tinuod na nga ang Ginoo wala nagtan-aw sa atong appearance. Ba't nga nung malaging matong kasal ug matong birthday nindot malaging sinina. Nga simbahan magkuan-kuan lang ka. Diba? We give our best for God. In Matthew, you correct diha sa inyong Bible na sayop na diyang notes is Matthew 10:32. Sayop na diha akong gisuwat. Matthew 10:32 and in Romans 10:9. So there is a connection sa confession o sa atong assurance. In Matthew 10 verse 32, whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. So there is no such thing as a secret Christian. Wala yung ana. Kung sa English pa na gitawag oxymoron, di ba? Ang word na kay gisulti nga word but nagkontradict. Secret Christian di na pwede.
If you are a Christian, you have to be bold. Dili nimo ikaulaw ang Ginoo ingon sa Bible nga kung imong i-deny si Kristo, ang Ginoo i-deny sa kaditos amahan. Because true Christians will never be ashamed of Jesus. Ayaw gyud ikauaw si Kristo. Ayaw gyud i-deny si Kristo. There is no such thing as a secret Christian. It is to be feared that many modern Christians, munang giingon ba nga, if you are arrested for being a Christian, will there be enough or sufficient evidence to arrest you or to convict you? Kung prisohon ka, mubarog ka sa korte na ay judge, makonbikto ba ka nga Christian ka? Naabay enough nga ebidensya nga mahibalan ka nga Kristohanon ka? Nausay mahadlok ta nga Christian, mubarog siguro ka, maingon siguro wa man ni ebidensya nga Christian eh. Dismiss niya yung kaso. Will there be enough proof? Makita ba sa imong isig ka tao nga Christian ka, nga naa kay Kristo sa imong kinabuhi? Ingon sa Bible in Romans chapter 10 verse 9 that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Sa dihang naluwas ka, you confess Jesus. That's why there is nothing wrong with sinner's prayer. Yung sa kadadto ka missionary daw siya nga Amerikano si Harry, sa di ko no mag sinner's prayer ako sa gipangatana. Giun sa niyo pagka-save. Giun sa niyo pagka-save. Akong gi-ask si Jesus nga may mo Savior. Is it not a prayer? Lord, save me. That's a prayer. In fact, ingon siya nga, na-save siya from a Baptist missionary. Kuyog-kuyog siya, mission sila sa Thailand. While nagilid ang iyahang kauban nga missionary to Christ, iyahang giripit, iyang kay wa siya day na-save. So iyang giripit ang prayer. Tingnan kaila manananas aguho. Si Mr. Harry. Okay, so muna, the importance, you do not deny Jesus. So you confess. That's why din sa church, ayaw mo pagduha-duha, ingon ipaisahon magitos kamot. Because we want to know if you want to receive Jesus, dawata si Kristo ay gikaulo. Mahadlok ta mo isa, unsaon pa lang ta diha. Ikaw unsaon? Tudluan kas pulong sa Ginoo, sharean ka unsaon kun sa gisulti sa Biblia, unsaon natong maluwas ta. And then next is you attend church services as much as possible or whenever the church is open. As long as abli ang simbahan, as long as naay service, ari simbahan. Simba. Because that is the way that you can grow. That is the way nga mas strengthen ang imong assurance. Kasi naa diri sa church nga nasa mga doubt, nindot kayo ang Christian fellowship. Naka-appreciate ba mo nindot kayo? Nga kita mga kaigsuunan ta. Dili tayo gunsa, di tayo dugo, but we love one another as a brethren. Nindot kayo ng anak kay kasheran sa iyong problema. Nindot kayo ng anak kay, ako sa una, mangutana jugo, mga pastor or mga anyone nga mas nakahibalo sa Bible. So, mangutana jugo, unsay pasabot na sa Bible. Nindot kayo na, opportunity na. Unsay gisulti sa kuan, unsay gipasabot niya ni. Gusto ko makahibaw, akong ilista mga verses because I want to learn. Nindot kayo nga ma-share na to. So you have to attend church services. If you want to grow, you attend church services. Kung Christian ka, kung luwas na ka, simba. Nag-iingon sa kapastor nga, ako na nang ma-rephrase, minsan nga, if a Christian outside the church is like a fish outside of the water. You can flap all you want, but you won't last for very long. Diba? Ang Kristohanon nga gawas sa simbahan, sama og isda nga was tubig. Magkapakapa ka diha, but one thing is for sure, you won't last very long. Di patay gyud ang imong kalag kung gawas ka simbahan. The church is designed ingon sa Bible to exhort one another nga magkadinasigay ta, magkaligunay tas usag-usa. Attend church services, then next is live a righteous life. This is important. Although that our salvation is dili tungod pinaagi sa atong buhat, nga wata na luwas kay may tang tao na luwas ta tungod sa gihimo ni Kristo. But after you got saved, that doesn't mean nga luwas na ko, magpakasa ako. You need to live the righteous life. And a true saved person will live the righteous life. Di gina posible nga moingon ka nga magpakasa na lang ko, mangawat ko diha, ang kriminal ko kay ingon man si Bradjan nga siguro ko nung kalawasan nga di na mawa. Bang tanay mong kagalingon kay di jud kaluwas. Kay og tinuod kang luwas mingig ka di ko ni buhaton eh. That doesn't mean nga di nakakasala. Makasala pa ka mo na akong giingon nga the last Sunday nga you are not sinless, you just sinless. Diba? Before you are running to sin and now you are running from sin. Dagan sa kasala, hadlo ka, pakyas gyapon ka.
but there is a great difference. Read the righteous life. Ingon sa Bible, Isaiah 32 verse 37, and the work of righteousness shall be peace, and the effect of righteousness, quietness and assurance forever. Usahay wa tay assurance atong kalawasan na tay doubt nga naman di man sakto ang atong pagkinabuhi. Na manggihapon kas kalibutan. Mo na makadoubt ka sa imong kaluwasan, makadoubt ka sa imong salvation. You live the righteous life, and then what happens? This is the question. What happens if a Christian sin? Brad, luwas na ko. Akong gidawat si Kristong manluluwas. Unsa may mahitabo og makasala ko? Unsay mahitabo sa ako og makasala ko? Luwas na ko. Unyag makasala ko, unsa may mahitabo? 1 John chapter 1 verse 8. The question is it possible for a Christian to sin? Posible ba nga ang Kristohanon makasala? Posible ba? Di gid din sila kasala. Posible ba nga ang Kristohanon makasala? Posible. Makasala ta. Ingon sa Bible, 1 John chapter 1 verse 8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Ang bugiro ra ka. You are deceiving your own. If you really believe that you are perfect, ingon ang Bible, you are deceiving yourself, and the truth is not in you. Wala kas kamatuoran. So it is very plain nga ang Kristohanon, you know it yourself, makasala ta. Dili ta perfect. Although gisaved na ta sa Ginoo, we are sanctified by God. Although we are perfect in our standing, but we still have this corrupt body. We still have a body nga ang gusto sa atong lawas isala. That's why when we get to heaven, there's no more sin. Nga naman, we have a glorified body. Wala nang atong old nature, wala na atong flesh. Does God want a Christian to sin? Yes, makasala ta. But does God want a Christian to sin? Gusto ba sa Ginoo nga makasala ta? Kung pakasala ta? Ingon sa Bible, 1 John chapter 2 verse 1, my little children, these things write I unto you that ye sin not. Ayaw pagpakasala. Glibog na ka ba? Ayaw pagpakasala. Ingon diri nga makasala gid paghapon ta. Muna akong giingon nga the difference there is ang imong heart ba. So, sa akong giingon ganiha nga before ka na save, gusto gid kasala without any breaks, without any hesitation. But dahil na save na ka, things become different. Ano man, you have a unique heart ang gihatag sa Ginoo. So, we can still sin, but the Bible is very plain and clear nga dili gusto sa Ginoo makasala ta. 1 John chapter 1 verse 9, if a Christian sin, what is the one thing we do about? Unsa may atong himuon sa diha makasala ta? 1 John chapter 1 verse 9. Bawa na. But if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ninduta sa Ginoo, no? Sa dihang mo confess ta sa atong sala sa Ginoo, ingon sa Bible, He is faithful. Salamat sa Ginoo. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins. Not only He forgive, but to cleanse us from all righteousness. Salamat sa Ginoo nga sa dihang mo duol ka sa Ginoo, Ginoo pasaylo ako. Usa ko kadakong makasasala. Dili ka i-reject sa Ginoo, di ka i-deny sa Ginoo. Every time ang gipaabot ra gid sa Ginoo that you come unto Him just as you are. Ing magbinutan sa ko una ko muduol sa Ginoo, dili, you come as you are. You come as you are because Jesus came into the world to save sinners. Para sa ning ari para sa mga matarong, where technically walay matarong. Everyone is a sinner. And so to confess means to say the same as. Ang Greek word anang confess is to say the same as. So ipasabot, when we confess our sin, we are willing to say and to believe the same thing about our sin that God says about it. Sa dihang ni-confess ka sa sala, dili ka mo ingon nga, Lord, pasayloa lang ko. Kung nakasala man gani ko, pasayloa lang ko. Dili nga ng confession. When you sin, you confess to God. Sa dihang ni-confess ka sa Ginoo, ang imuhang gihimo is you say the same thing, meaning ang imuhang gihimo sala gid the same thing unsay gitan-aw sa Ginoo sa imong sala. Di ka maingon nga kung nasipyat man gani ko, pasayloa lang ko. Di ba man ay uso sa tao, di ba? Kabati naman na. Kung nasipyat man lang ganing ko, pasayloa lang ko. Di man na confession, di man na pangagpasaylo eh. Kung nakasala ka, i-admit, nakasala gyud ko, Lord, pasaylo ako. So there has to be you have to be convinced, and it has to be personal. And it has to be specific, and it has to be honest. Mura na gipangitas Ginoo. It has to be specific, it has to be honest. Kapag ingon mistake, murag pamabaw ra niyo ba?
It's just a mistake, Lord. White lie lang to, Lord, natintal ko kay tungod manggod niya God. That's not a confession. Confession is being honest. Lord, that was a sin. Lord, that was hideous. That was terrible. Pasaylo ako, Lord. That's confession. And 1 John chapter 2 verse 1, ingon sa Bible, my little children, these things write I unto you that ye sin not. Ayaw mo pagkasala. Ang sumpay, and if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Amen. Salamat sa Ginoo. Masipyat gagihapon ta, makasala gagihapon ta. Although it's really terrible. Kadang ma-fail na to ang Ginoo, it really is terrible kung tinod kang luwas. You will never enjoy sin. You may enjoy sin for a season, but you will suffer good. Grabe yung burden, grabe yung conviction, grabe yung guilt na mahitabo sa imuha. Salamat sa Ginoo that when we sin, ingon ng Bible that we have an advocate. Jesus Christ the righteous. Ano sabi ng advocate? Advocate is, hindi pa sa atong kalibutan, is like a defense lawyer. Murabag abogado ba? There is Jesus being our advocate ito sa Ginoo. That when we sin, there is Jesus nag-advocate para kanato. Sinda the good news nga naatay Kristo. That is our advocate. 1 John chapter 1. We're almost done. 1 John chapter 1 verse 6 to 7. Atong basahon. 1 John chapter 1 verse 6 to 7. If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. So in your own words, what does a Christian lose if he sins? Ano sa may mawala sa Christian kung makasala? Sa mawala? Yes, joy. But yes, that's true, joy. But based atong gibasa nga verse, ano sa mawala? We lose the fellowship. You will not lose your relationship. You will lose your fellowship. Ay nagkalimti. When you sin, you will not lose the relationship as a father and son or father and child sa Ginoo. That remains the same thing. But you will lose your fellowship. Nag-away mo si mong mama or papa or nag-away mo si mong igsoon, that doesn't mean nga di na niyo mo siya mama or papa. Nasuko imong mama or papa si mo, that doesn't mean di na kaniya anak. But you will lose your fellowship. There is a distant feeling. Usay magbungol ayo man na magbungol lisuda na magbungol sa balaya. You settle. Nagyingon sa Bible nga before nga ang kasuko ka ayaw kusog tuguti nga masalop ang adlaw nga wa nimo gisettle. Lisod kay na magbungol mo sa balay. Oh, so ang fellowship maapektahan. Ano man, there is now a gap. Wala sala nga wa nimo gi-confess sa Ginoo. You will not lose your salvation when you sin. If tinuod kang luwas, dili mawala imong kaluwasan. Dili mawala imong kaluwasan. We just read that in the Bible. But you will lose your fellowship with God. You will lose your joy. You will lose your peace. Your life will be miserable. Ang sala, digid ka tiaw-tiawan ang sala. You read the Bible, you look at David, unsa nitabos kinabuhi ni David. I thank God for writing the life of David. Lipay ko ana. Because David is murabag duol siya sa tuwa ba nga nahay imperfection. And yet the Bible says that he is the man after God's own heart. Salamat ba nga sa nahimong sala ni David, grabe ang miseries and kinabuhi. Although he was forgiven, but the price of sin he still has to pay. So we lose our fellowship. Now, atong paspasan, can I ever lose my salvation? Mawala ba akong kaluwasan? Look at the Bible. John 10:28. John chapter 10 verse 28. Nagisgot ta nga tinuod gyud kang luwas. Siguro asa imong kaugalingon nga tinuod gyud kang luwas. Kay og di ka tinuod luwas, wala kay assurance. Kidahanan tinuod kang luwas. John 10:28, and I give unto them eternal life, and they shall never perish. Unsa may pasabot na ng never? Never doesn't mean possibly. Never means never. Hindi gid mahitabo nga mawala ang imuhang kaluwasan. Dili na ka malaglag. Neither shall any man pluck them out of my hand. So the Bible says that you will never perish. If you are truly saved, if nadawat nimo si Kristo man luwas, you will never lose your salvation. John chapter 10 verse 29, my Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. So ingon sa Bible that
says that no man is able to remove us from the hand of God. Nga naman, this is us. Ano na to sa Ginoo, secured lang. Hinumdum ko sa akong uyuan sa una. Iyang gunita ng 5 piso sa una, or dili to 5, murag kabaw pa tong piso ba to? Ang kabaw sa una nga sinsiyo, ma'am? Gunita niya. May mo gaining maabli akong kamot. Imuha na ni. Abi sa kunsaon ako paning kamot. Di gin maabli. Anaon gin mayo. Now, if I can pry open his hand, that means I am stronger than him. Ngayon sa Bible nga, no man is able to pluck them out of my hand. If naay makatangtang nimo dihas kamot sa Ginoo, that means mas kusgan siya sa Ginoo. Na napabay mas kusgan sa Ginoo. Is there anyone more powerful than God? Wala na. Ingon sa Bible nga gigunitan ta sa Ginoo, nobody, you see, no man is able to pluck them out of my hand. Not the devil, not your sin, not even yourself. Gisecure na ka dinha sa Ginoo. It is expected that God is the good shepherd. That means He won't lose any sheep. Di ba? Does that make sense? He is a good shepherd. Wa man tay sheep gud diri no? Kanang kanding, so yung kumahig kanding na lang. Shepherd man gud ang Ginoo, hunahunaan lang ang kanding. Kuno muhi kog kanding sa una daghang kanding. Ano mga shepherd ilagi ng bantayan. Na ay mga wolf, mga predator nga mangkaon sa mga sheep. So ang kanang maayo nga shepherd kay bawgi na siya mo bantay, kay bawgi na siya mo protect sa sheep. Now the Bible says that figuratively that Jesus is our good shepherd. Kita ang iyang mga karnero. Now if Jesus being a good shepherd loses a sheep, then that simply means nga dili siya maayo nga shepherd, kay nawad-an man siya karnero. Nasabtan na nato. Kung si Kristo, good shepherd, siyang nag-secure sa itong kaluwasan, kung mawala atong kaluwasan, di siya maayo nga shepherd. Diba? Does that make sense? So, munang gingon sa Bible nga no man is able to pluck them. John 6 verse 37, the Bible says us nga, all the Father giveth me shall come to me, and in him that cometh to me, I will in no wise cast out. Di gid ka isalikway sa Ginoo. You come to Christ this morning, wala pa ka nakasiguro sa imong kaluwasan, di pa ka makatubag sa pangutana, luwas na ba ko? Di pa ka makatubag sa pangutana nga, human yung kinabuhi, kung mamatay ka, ayaw ang taon. Mamatay kita ang tanan. Umuha na tayo ba? Kasi nang sa una, uso sa una. Uso na, simbak ko. Mamatay man tang tanan. You face that fact nga mamatay ta. Ang imuhang dapat matubag nining panahon na nining kinabuhi, asa ka paingon, human sa mong kamatayon. That is something that you need to prepare where you're alive. Di na mahimo kung patay na ka, magpaampo lang kung daghan kaya, di na. Karon, ingon sa Bible, now is the accepted time, now is the day of salvation. The best time to be saved is now. Not tomorrow, but now. The Bible says in John chapter 6 verse 39, ato niyo paspasan, I want to finish this. And this is the Father's will that which He hath sent me, that of all which He hath given me, I should lose nothing. Di ba? But should raise it up again the last day. Kita nga iyan na ni Kristo, ingon si Kristo, sama sa ingon, being the good shepherd, He will never lose anybody, any sheep, but should raise it up in the last day. John chapter 5 verse 24, verily I say unto you, he that heareth my word, and believeth on Him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death to life. Sa dihang imong gidawat si Kristo manluwas by faith, you trusted Him. Imong gisaligan si Kristo nga, Lord, I won't trust myself. Lord, all my life naning kamot ko nga ako lang yung paningkamutan akong kaluwasan, but I realize from your word nga ang kaluwasan pinaagi ni Kristo, Jesus paid it all, and all to Him I owe. So I will trust Jesus. Siya akong saligan nga siya ray paagi sa akong kaluwasan. I will not trust my religion. I will not trust my good works. I will not trust the baptism. I will not trust anything other than Jesus. When you come to Jesus Christ, imo siyang gidawat, Lord, save me. Be my Savior and be the Lord of my life. Kasi nitabo, God gives you eternal life. Eternal life starts now. So dahil na-save ka, you have eternal life. That doesn't mean dili na ka mamatay, but your soul will live. Your body will be in the grave, but your soul will live on with God in heaven. So everlasting means everlasting. O kanagan o kitag mga pastor nga mag-illustrate sila nga yung ka nga kung taa kay 1 year of kanang life, then that means you have 1 year. If na kay 10 years, you have 10 years. But that one thing is sure, that's not eternal. When you have eternal, it's more than 1 billion or infinite. That is infinite. Walay katapusan.
Romans verse 8 to 38 or 39, nangingon ang Bible that nothing can separate us. Basaha lang sa Bible. Nor death, nor life, nor angels, principalities, and so on. Ingon sa ka preacher, if there is one verse in the Bible nga naghatag og klarong assurance, mo nga verse, walay makaseparate nato sa gugma sa Ginoo. 1 Peter chapter 1 verse 5, the Bible says that we are kept by the power of God through faith. Si Pastor, asa ito man, ma'am? Itong nag-mission sa, kuwan, itong diri, ma'am? Robert, si Pastor Robert, yung siya, ako pa yung nagkuhan sa Gunis Kalawasan, hagbayrang nawa akong kalawasan. Muna yung ingon sa verse, oh. Ingon siya nga, we are kept by the power of God. Ang Ginoo may nag-keep na to. Sakto si Pastor Robert. Jubert. Ngayon siya nga, akit pa yung nag-responsable itong kalawasan, hagbayran yung nawagtang. Kini si Jango, sa puto na sa naho, kaya sige lang kong kalimot, asa man ito diri nga kong kan. Sige lang kong kalimot. O kita pa yung naggunit sa kalawasan, hagbayran nawagtang. But salamat sa Ginoo that we are kept by the power of God. Ang gahom sa Ginoo mismo is the one that keeps us. Jude verse 24, that Christ, ingon siya, that is able to keep you from falling. Philippians chapter 1 verse 6, the Bible says, being confident of this very thing, that he which hath begun the good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. So it is the Holy Spirit ang nag-convict nato. It is the Holy Spirit that converts us, and it will be the Holy Spirit that completes us. Ito sa Ginoo, perfected in heaven. Now, I'm just reading the verses. Dili na nato expound. Kung ano ni, self-explanatory. Ephesians chapter 1 verse 13, because I want to move on. Ganahan ko mahumanin nato because we're going to study na po about sa Bible, the Word of God. Ephesians 1:13, the Bible says that we are sealed with the Holy Spirit unto the day of redemption. Induta, no? Gisilyuhan na to sa Ginoo. Now, I have a question this morning. Do you have that seal? Kana bitaw sa tubig, sa may yung tubig sa balay, will jeans na mo. Nagi na seal, butan dali ba? Do not accept if seal is broken. Yung na broken na, that means it's tampered or gilabta na or giable na ba na, gibutang ba na daghilo, di ba? That means gisilyado siya, there's approved and passed the quality control sa gibuhatan niya na, silyado na, that means that is good. That is acceptable. Ingon sa Bible sa ding magidawat si Kristo manluwas, you are sealed. Until what? You are sealed unto the day of redemption. Yung sa Ginoo kini ako ni Nanay Silyo na ang balang espiritu niya. Now, do you have that seal? Mailhan ba ka sa Ginoo? Ingon sa Bible, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Duha ka ilhanan sa karnero sa Ginoo. They hear the word of God and they follow Him. Ba, nilot kaya ng sadihan ng mga sheep. Kanang sheep, ilhanan ang mga shepherd. Kasi sa unang panahon, usong mga sheep, even karon sa ubang countries, magkasagol mo ng mga sheep, maglibog ng asay akuha ni, pareho begnaw ang karnero. So, unsay buhaton sa shepherd, buhatan nilang ilhanan. Uban ilang butangan, usually sa dunggan. Guntingan ba na nila or something, na sila ilhanan, nga ilahana, o sa tiil. Now, the same thing sa Ginoo, my sheep hear my voice, and they follow me. Di ba? Ang tinuod nga iya sa Ginoo, maminaw gyud sa pulong sa Ginoo mo na ilhanan og nagasunod ni Kristo. Di lang kay maminaw sa simbahan, minaw, pero way gibuhat. Sunod sa Ginoo. And then Ephesians 1:13, we are sealed. And we're almost done. Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Klaruha, no? Kay kamo, for tungod sa grasya kamo naluwas pinaagi sa pagtuo, o kana dili sa inyong kaugalingon, kini gasa sa Dios. Salamat sa Ginoo kaluwasan gasa. Salamat sa Ginoo nga dili ni reward. Kay og reward pa way maka-reward ani, way maka-deserve ani. Si Kristo ang nibayad, ingon siya to telestai sa cross. It is finished. You cannot add anything to something that is finished and that is complete. Ephesians chapter 2 verse 9. Ingon ang Bible, not of works, lest any man should boast. If we have done nothing to gain it, then we can do nothing to lose it. Wa man kahatay nahimo para madawat ang kaluwasan, dun nga nung mawa mang kaluwasan pinagi sa imong kaugalingon. In the first place, wa man kay nahimo or natampos imong kaluwasan. God is our heavenly Father. In Romans chapter 8 verse 15, this is now our relationship sa Ginoo. Ang Ginoo imo nang amahan. Now may I remind you nga being a creation, we are all created by God. Being a creation of God does not mean that you are a child of God.
Because daghan na this kan nga uso kay ng kanta, ako anak sa Dios, ikaw anak sa Dios, kitang tanan anak sa Dios. But the Bible says otherwise. With in fact, ningon ng Bible, John 8:44, ye are of your father, the devil. Grabihan Kristo, no? Kamu mga anak mo gyawa. Isog si Kristo. But that is the truth. Kung wala kay Kristo, iya ka sa yawa. But sa diha nga ni associate ka, yung gidawat si Kristo maluluwas, you become the child of God. John 1:12, but as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe in His name. So, si Kristo mo ng atong amahan. 1 John 1:13, we are, behold what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the sons of God or the children of God. Anak na ka sa Ginoo. Hinduta, no? Anak na ka sa Ginoo. Kaya ako nang buwangan si Jang kay kini akong dugo ba kanang RS negative nga rare kay nga dugo. Nya nakabasa kog article ba ko sa gibinuangan mi tanaw ang article. Mga kon ni royal blood kuno ni. Basig ako ang lost son ni Prince dito sa kuan ba. Sa binuangan ba. Mura ko sa nindot no anak tag prinsipe ba. Hayas kinabuhi na anak tag hari ba. Pero kini anak ta sa hari sa tanang hari. That's why we need to appreciate our salvation. I-appreciate, magpasalamat tas Ginoo. In our earthly family, when a child does wrong, his parents do not cast him out of the family or disown him, but will correct and chasten their son. But he is still their son and a member of a family. The same thing sa Ginoo. Bunalan ka, grabe kang bata ka. Kana akong anak, bunalan ko na. Usahay, grabe-grabe gid nga bunal. Labo na ganang grabe sang gihimo ba? But that doesn't mean nga dinanan ako anak. Anak, kaya hapon na ako. Ikaw magbunal akong pangutanon. Nga nang gibunalan man ka. Kau manhag dayon. Pero ana, bunal dire. Bunal. Ingana sa dang Ginoo. Ingon sa Bible, Hebrews chapter 12, verse 6, of for whom the Lord loveth, He chasteneth and scourgeth every son whom He receiveth. Kung anak ka sa Ginoo, magpakasala ka, magrebuilde ka, bunal jud ka. Punish jud ka sa Ginoo. Sige rali kog sala lagi wa man lagi panila di ka anak sa Ginoo. Mo man ingon sa Bible. Nga di mo anak sa Ginoo. Kay nga naman ang anak sa Ginoo gihigugma ka sa Ginoo, anak ka sa Ginoo, silutan panisyan ka sa Ginoo because God wants you to live a right life. That's why salamat sa Ginoo, what a wonderful thing atong salvation. Amen. Salamat. Assurance of salvation. Munang kanta, di ba? Munang kanta Blessed Assurance. Blessed atong kantahon ko na ba? Brad, kusgay mo tingong Brad. Can we sing this song? Lingkod lang mo. Ali Brad, kantay Brad, di ko kay ba mo kanta Brad. Dire lang Brad, dire Brad. Kani lang usa lang ka verse. And then we're going to close with our prayer. English lang Brad. Dara Brad. Amen. Blessed assurance. Okay, let's sing. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Thank you, ba? Man, what a wonderful thing. Blessed assurance. Salamat sa Ginoo. If you are here, wala pa ka nakasiguro sa imong kaluwasan, the time is now. The Bible says that, gisuwat ganing Biblia, that these things have I written unto you, that ye may know that you have eternal life. You can know this morning. Do not leave this church building without knowing. Makaingon ka sa imong kaugalingon, I am saved. Not by my own, not by my religion, but only through Jesus Christ. And I pray that you soften your heart this morning. And thank God for the wonderful, wonderful truth of our salvation. That it is rock solid, sure. It is laid on the strong foundation, Jesus Christ. That's why our salvation is sure and secure. Let's pray. Father, salamat Lord sa iyong pulong. Thank you Lord for your salvation. Thank you Lord for saving us. We do not deserve in any small part of our salvation, Lord. We do not deserve it. One thing that we have done to contribute our salvation, that is our sin, being a sinner. Salamat Ginoo that you love us, that while we were yet sinners, you died for us. Thank you Lord
for that great love, and thank you for your Son Jesus who died on the cross. Lord, I pray that each and everyone here will have assurance, Lord, sa kaluwasan. I pray, Lord, that you save those who are still not saved. I pray, Lord, you bring conviction. And I pray, Lord, that each in our hearts we will have that strong assurance that we can say in 100% and with all certainty that I am saved and I am going to heaven because of Jesus. I pray, Lord, because the stronger our assurance of salvation in our life, the more nga mas maligon, mas matarong ang pag-alaga din na kanimo. Lord, help us and forgive us, Lord, at times that we underappreciate your salvation. We always complain for many things, but we neglect our salvation. One thing that we can always, even if mawala ang tanan, Lord, as long as we have our salvation, there's always a reason to be thankful for. And I pray, Lord, you bless each and everyone here sa pagpadayon, bless the service, bless the special numbers, the congregational singing. And Lord, I pray that you empower a pastor as preaches your word. Be with him, Lord. And I pray, Lord, that your name and your name alone will be glorified this morning. Ask this in Jesus' name. Amen.